Hi everybody, I'm going to show you how to create an account and use an educational program called Starfall. Hola, voy a mostrar cómo crear una cuenta y usar un programa educativo se llama Starfall. Now the first step is to go to the Hazleton School District's homepage by entering hasdk12.org/home and clicking enter. El primer paso es ir a la página principal del Distrito Escolar de Hazleton y puede tocar hasdk12.org/home y clicar enter. Now here's the program called Starfall. You can click on the button. It's in green and blue. Aquí está el programa de Starfall. Puede clicar eso en verde y azul. Now here there are two options. One option is for kindergarten and preschool. The other option is for grades 1, 2, and 3. You can choose whichever option or whichever grade your child is in. Hay dos opciones aquí. Una opción es para los estudiantes en kindergarten en kinder o preescolar. La otra opción es para los estudiantes en el primer, segundo o tercer grado. I'm going to start with kindergarten. Voy a empezar con kinder. Now, there are a lot of programs where you can practice math and reading. Hay muchos programas con puede practicar matemáticas y leer. I'm going to choose letters to practice. Voy a elegir para practicar las letras. I'm going to choose the letter D. Voy a elegir D. You can watch a video. Puede ver un video. D. And there's pictures to go along with the letter. Y hay fotos para practicar la letra. Yeah, and there's other games and programs also. Y hay otros programas y juegos también. Now I'm going to go to first grade. I'm going to choose grade 1 English in order to practice like my reading and writing. Voy a elegir eso para practicar leer y escribir en primer grado. Now there are a lot of options here, but some are in gray. This is because you don't have an account. In order to get an account, I'm going to actually show you how to get an account. But when you get an account, you'll be able to have access to these programs. Hay muchas opciones aquí, pero algunas opciones son grises. Eso es porque no tiene una cuenta ahora. Voy a mostrar cómo crear una cuenta. Now, you need to click How to Join next. Siguiente, necesita clicar cómo registrar. And then you're going to click Register and Access Code. Siguiente, necesita clicar registrar un código de acceso. Now, in order to get an access code, you need to email Mr. Latella requesting an access code. All you have to say is that you want to access all of the programs on Starfall and need an access code in order to set up your account. Para obtener un código de acceso, necesita enviar un correo electrónico a Señor Latella. Solo necesita
preguntar a señor la tele que quiere usar todo del programa de Starfall y necesita un código de acceso para crear una cuenta. Here is Mr. Latella's email. Aquí es el correo electrónico de señor Latella. This is a code that Mr. Latella sent to me. This code can only be used once, so you have to get your own code to make an account. Eso es el código de acceso que señor Latella me envió. El código de acceso solo funciona una vez. Necesita su propio código de acceso para crear una cuenta. Or register your access code. Now here I'm going to put all of my information. Voy a poner mi información. Aquí es su correo electrónico y aquí es su contraseña. Necesita crear una cuenta. Then you're going to click Main Index. And then you're going to go back to the content. Y necesita revolver a las opciones que no podía jugar. Okay, now the options are here. Ahora hay opciones y puedes clicar. You can click that one. Capital Journey. Greetings, Private. Your mission is to capitalize the first letter of each word. Change it from lowercase to uppercase. Yeah, and there's a game where you can make words capital. Y hay un juego donde puede poner las letras en mayúscula. Now there's one more thing I want to show you. Hay otra cosa que quiero mostrar. Here there's an option for English or Spanish. If you prefer Spanish, you can click Spanish. If you prefer English, you can click English. Aquí hay una opción para el idioma. Puede elegir inglés o español. There are also more educational resources by going to Parent Teacher Center right here. También hay más recursos educativos y solo necesita ir al centro de los padres y los maestros. Aquí hay planificaciones de la enseñanza, aquí. Y también hay hojas de trabajo que puede usar con su estudiante. There are lesson plans right here, and there are also worksheets that you can use with your student. Okay, if you have questions, feel free to email si tiene preguntas. Díganos. Thank you.